Ni se Essien ye broke na ni sika ogye wo wiase nyina no ahokyere aba ne so nti ne fie mienu o mokoton ba ko. All right, abusia and that's so matanasi matanasi na say yendi nkomo na say nsema ekoso wo Ghana na mede bi eba abesom na monsumanya biatie na mahu dia ekoso wo Ghana na ende no football mu ene yewura kakra yewura football mu na say nsema circulate wo Ghana no Ghana fo ina ye ka bi nan bom yeni masem no Essien kasa no yenso ye dia betom anum na mahu se ne asem no tie na enche bia ye some days back and some days etwe mu ya na nyanya ntie ana videos bi circulate to social media no so say Ghana, one of Ghanaian footballers or a past footballer wa retire of Ghana Black Star mu Michael Essien ehun sem bi beto abonten na say Ghana fo ina kan bi na abusunya you have media yehu asem yi no na etwetwen aso kakra because na say na story no etie no ene nipa na story ne fa no ho no na kamea ise na ye nheda engine di papa na mbom ye se ye bedom asuko na say de ewo mu bia no yama etiefo ne ahwefo nso ate ase na wahu de ekoso na before ye beto ansem yi so no mesro you have media when you subscribe to channel we abomodin aso be subscribe ama ye yesere pa na turn on bell notification icon yes turn it on nti abusunya ye to aso na Michael Essien ye na ye nim no oye nipa bi ye say eba na Ghana football wabon humodin yie pa wo Ghana Essien na say wabobo ama oman Ghana ne aman clubs bebre wo wiase fan of football there. Michael Essien was one of the people to me enka enyin mfirimu na abusunya we na ye nka bi nhyiemu na hu komo bi ebeto abontin na kyerese Michael Essien dan mienu bi e wo Ghana ha sei court eden sato so na say all ton dan no na dia ana information na say dia na eda so nyina na say Michael Essien has gone broke. Yes, now question Ghana for ina abusa say has Michael Essien really gone broke? Because Michael Essien of Chelsea in the time of Chelsea or clubs be in fact Michael Essien started in professional football Liberty Professionals club be Ghana Liberty Professionals not starting the professional football. Yeah, so around somewhere 1999 more and I could join some championship club be New Zealand, yes, Switzerland, sorry. I join a championship club be ofri hono Michael Essien akobo Bastia, yes, Bastia. When you are call up the first call up for the national team at the year 2002. 2002 na Michael Essien making his debut. Ema Ghana omaya say obisi akan bebre edema omay Ghana, yes, African Cups ahodo Michael Essien ne koye in fact na ho kanu ewo soro ye pa eba ne ball no so dia na onimbo ankasa enti no Michael Essien ball class bebre ti say Bastia Lyon ofi Lyon or be ball Chelsea, yes ehwa na Ghana fo ina in fact e modudo na ye dinim na ye de prepare na asem we na so krama ye nkrofo bebre be do Chelsea Football Club Essien Michael Essien ti okobo Real Madrid kakra ofi won so okobo AC Milan obo class bebre Panathinaikos mu ina obobo ye kase ye ba in fact ebejibre enti no abusuya nsem beto abonti say Michael Essien has gone broke na ye ntiase say how e banisen na otumi ko broke in fact bibia betimasi wo biase de bet enye that simple and easy sir say obi a wabo football na che na we all know say football na ye dwumade bia in fact ka wo mpa because ye kaya say be kaya Michael Essien at Chelsea now oji around 100 million euros a week 100 million euros around that amount and na oji with Chelsea until we bought Chelsea for so many years, more than 3-4 years na say nipa bi say na ye ka say okobruka na emu awuram kakra until you have media ya ran nsem yi mu na say ye do masiko na nokura e won nsem nyina ne say nokure say ne dan ewo Ghana ha say se ba ko Islegon na ba ko nso de Trazako no ye ton sa edan mienu no na nye ntina ye ton dan mienu na de ntina sa dan mienu we ye ton ene say Michael Essien starting football the professional football no na auto dan we na say ade bia na otua ne kakra nkra otua ne yemfa ne say installment mu na otua ne kakra nkra
na edan no oje de ma ne yere yes oje sa dan we de ma ne yere e woni din mu de bet na ne yere na ehwe so yes na so oje sa dan we e de ma ne yere na se bibia ye ne yere de anasa ehye ne yere nsa enti no e kamia ese na Mike Essien po wayi na ni afri sa dan so because in fact no owa adan bebre se woko Europe England say no owa adan e wo ho no adan akese a mre bi betwem kura videos bi beto abonten say yakobia ne car bi wo ne fie baako oko Spain na odan ahodo ho nti no na eye Ghana fo ina won say eye den na Mike Essien to me ko brook yes na no kura wo ni say onko brook na mbom kwan ya na ofa so tuatua saa dan no na say otwen no ho kakra anase wo yi nani kakra enam soma Ghana fo anase wona eton dan no ma Essien no pe kwan ya won so be fa so agye won sika enu nti na enam so a ye de dan na kokot say yenton na wona eton dan no so ensa entumi enka wo sika na abusua sansemu ekoso no yes ye do mo su konsem bebre ebepie wa bonten mesre say obema yakohwe sa videos we bi ye ba ye beto Kiel Essien Ghana yen former international midfielder Chelsea, Lyon, Bastia, Real Madrid, AC Milan, Percy Bandong. Essien football big teams we are see bebre. The story there is Michael Essien ni fie mienu court Essien CZ fie no na yemfa to auction. And never be abefabia the title that so and I say emunche mu ni say Essien ye broke na ni sika ogye wo wiase nyina no ahokyere aba ne so nti ni fie mienu o mokoton ba ko ya around $20 million ba ko ya around $30 million. That is a story widely reported Accra High Court Commercial Affairs Division sheriff de ne tabo atoso CNCZ fie no na story na ko bebre na ye investigation kakra ye wachi no pacho moma ye nhyase Michael Essien de wo mu ne se ye investigations aye wachi ne se Michael Essien eye true se efie no mienu a ye se court aje no eye no kre eye true se story no ya gi fie mienu no court ede tabo na to so but the issue behind the story ne se Michael Essien enye ono ena owo control over the houses. Efie no sisi eye efie a baako Trasako phase 2 hono. Se ohun ba bia phase 2 no hono. O Trakoko Vanilla. New buildings na yebeba no. Na chi eho na Trasako phase 1 wo echi ho pa na kwan dem no. Ena phase 2 no no ma ni new no. Nti eho no baako ho na baako nso wo ye frɛ ho say Seven Kwashi Crescent Garden Street se mo amusha munim gramophone na muko briefcase pub area ho no so ye first part of East Legon e develop here so baako ho enti phase 2 of Trasako na Kwashi Street or Crescent ho Garden Street first ye briefcase pub ho na gramophone area ho fie no baako ho na enye fie ketwa asem ne ye kan no see a kasi fia enye popochua bia eye big houses na asem no wo court be mfie numni. Now the issue behind it is last year story about no last year and insider information on media my say de court nkrata no koye de ekotitare ho I say o secure judgment nti asem no de o buwie na ache but e say o munya nipa na oye involved no mpacho meba we ni so ba nyama lewe landing fee na ye kankan na asem enti ye wi ai beba ho ena omode nkrata no kobo ho last year ni nyina ne se fie no ye in the name of Essien there but they are in the control of Akosuapuni na yire na ona hwe so enti enye bosia na Essien akoje yesi waji loan bebre ena loan wontimi ntua no kre wo mu ni se eye mortgage se abra obobo no woto ase na wotuatua ne kakra na fie ne boarding nti mortgage na edru ba bi no na ni tua no enkose de o se ko
nti efie wura no be na adwensa na say nipa omode dan man say mortgage ne nkode bia bank na akọje ya e wo say e beji ska no na say e beji dan no nti enya bosia bata mortgage a otuatua na akatua ne du ba bi no e stop here. That is the story. Nti enye loan e na Essien na akọje na Essien no nso de fie no ahye obi nsa aye ne yere akosua poni nti Essien na yi na ni de say free say fie no ho oni akire biem say ne fie nie even though say on na also tua no say akwakodi obi control ma ebia it is suspected say nipa no say the amount there you pay off the mortgage I daso no afa that is the first part. Nti Essien na yi ne nsa de free fie no so na Essien no ye hu no wo fie ho according to report ne fie no kra o ma ho biem say ne fie a ya beje nye say ne niam agum ache oto ya obobo wo Leon to Chelsea mo time no na ototo sa fie ni nyina ba ontumi ntua no fu no a na say wotuatua no mortgage no na ama akwakodi oba ne nsem a de sa trouble na ba na Essien a lot of properties London. Na obeka ya Abramovich on Chelsea key players no yema obia kwan ma ne koto one of the most expensive areas London, Chelsea Cobham training grounds no. Na a first class residential area. Just a millionaire and o ma uto asase o ze ko fi udim London. Say uram bi sa na iska fope. But top players Drogba Chelsea players no Drogba Balak mo omo kotuto fie Essien de no na eda TV ne so no. Enti o fie o sa Surrey Cobham London ho. Sa fie we na omo ko wia ne Range Rover wo mu no. Sa fie we na omo ko wia ne Range Rover wo mu some time back. Na enye efie a eye fie keto even as at that time say 12,000 square meters. Niema wo fie ho no. Na a lot of them so yeah properties London was scattered any Europe. Nti se yakase bia oye broker yam tiase yi se watofia na wayi na ni afri bi so na enya de se ope asa ope fie no nti emfa ne ho ye mo frɛ court kra se onko na de story wo mpa ne se ono Essien ne de se ope fie na adwen ya ne se according to ni close friend no. Another Black Star player bi no wo fie ni bi o sa area wa mortgage ni ye den no na area na ba be expensive nti o ma court no mo ton fie no na o G scan no de koto bi o baabi de wotua no na etimi to brand new another new area nti eno ya advisable say ubekọ akotua bi a £100,000 every month and a year, and it comes with interest. Yeah. Maybe I also atua be £600,000. By the £600,000 na ma wa obetima to fie mienu wo baabi atnem abra onkotuatua monthly aibia nti omo hu ne say no ye good say we see kasama ba form na wo mobot say the obo first and na wo mpe sa luxury living ni bi ma ade ne kra wonte ha ene ekoto apartment bi na tuko dan say obetua nti it could be say another Black Star player yes oji ni sika no yede okotoy nti Essien properties in Europe ne de e plenty including Safie na e was Surrey ne maame ko ho amanfo be ka se bia enya no kre Safie ne maame ko ho ne ho no de ne kwotena e Cobham ho no Ote wana President Kufuor ka se onya in injury bi awe ne surgery yes President Kufuor kosra no yes e was Safie yes I was Safie area say where South London or South London sorry no Sikafuwa some near enya residential place for obia unam nnua mu sa Sikafuwa so say the ema hu abruchiri sikani ani bibini no environment I say osikani ni do niska yes anya bibini asem sikani ni do niska environment yes because omo no ya na omo pebe bia say omate omo ho bo so ho no na so omo wo land kakra bia obetimi ode ne klama betimi aye work mo fa ba bia na Essien land na eda ni mo 12,000 square garden eda ho no enya asem keto asede kofi ka no garden big ena de da ho enye dabi ene one or two ha I feel this is one of the gardens na e wo ho no big gardens I feel we nyina no e wo ho this is a bridge we nya dan gardens aka dabi we yes ka for ko Surrey ho na nua nko na wonamu this is one of ne fie na e wo ho no but the most expensive area
a lot of pictures on this place wokase wo shout mu say ampa typically nyese obi oye broke but the entia oja e chidi no is because enyo na ye in control and e bi ohun ni say omoton wa obenya sika wotia wo no obetimi dia tofi o ba bia o ma hakra no aba betinam enti that is the key point behind it and also here another one ewo ho na o share said de ono ankasa wa bone bra no so o say according to the friends no on fa ho kra say obeba abonten abe clarify say onika na broke na man for case bi o ye broke no what is broke we here for the sister say mo nkunwa because tell me the you won crofo bebre wo ho ase wan kofa area bi onim kwase ne refi kwase ne property wo ho exactly onim crofo bi a omo obla no omo duru ba bi nante a exactly and ohunu say yes and crofo bi a ye ne omo bi egu a say na we anya ko bi ama obi anka area ho asema nkyere na na bibi be strike no man say how kwase mo fie bi ho kwase mo fie bi wo ha yonkofo bebre o ma bobra na du level bi a omo refi o ma japade bi exactly and say mo dey say sorry no say who headline is misleading it when nya obi a obetimi a kire story mu ya because say Essien etimi ye broke pa in terms say dey azenka kanyina because one ye who say na olidi a flamboyant lifestyle ya and I say ye shedan tin on scandals bi a ebeji ni sika afi no ne court be nya nyansensema na say cry say ni fie na wo London omuji mienu di ma obi but say answer na ye nyi fie mienu ma obi no na ye eyedu what you say enye na ebi was Spain ebi was Italy ebi was London and until utimu say enye ni Ghana de no de nya de ehia no say do no utimi nye broke sir but we because they okay say o shin we a we ne kakle o ade kakra otua na obeje ho na me ye we me de ma me hu story no ni hu say story na ye either fake and say nipa na enya eti explanation detail and etumi aden ama me because o ka say mwako value a dime mienu na $50 million obiza hu say it means any Essien koji $60 million and I say $70 million no de koye bibi no koji $70 million de akoye man be $70 million so it me hu ye no me question valuation no yes so if in this case no valuation here correct Essien stand to gain even more because my value no on make calculate your interest any omu so mo ton wi a omu interest ni omu sika na ewo mu on beti ni nyina de aka no no mo de ama so so utia bi omu de ama Essien so what I say anti ex footballer na and more than that omu di kan value first and san no motumi and what time asem ni see here any near the price of the land and the building no as akra increasing anti we financial master stroke at the Essien say the aba say Uber said reputation damage kakra. And na me baso. And na ayeden aba. But in terms of say beside a brilliant financial master. Ex player na church no say a lot of them that's what they do. Maybe at that time no nim say area ho no. Interest in any man be ba so. Jibosin abeto no de akosi awa. No de ababis until wia say scan e be ba no. Until mortgage, enye loan. And wa kwaje na bia omoton wa de ne de be man. But the only thing is na was a court asem no. Sa ex player na omoton ne de oji ni sika no omomu twa so okotoa se be ya ma bonti bi ko bi ba be kirem se de ope ba sika okoje e bia nipa no onya bi da anti obi be ba be kirem ti reputational damage na e wo ho no ase Essien na you broke but according to nipa na one ne kasa no also on fan okura na obi kase why you broke na wunye broke amumienu no why na e suffer nti ono no say reputational damage e bia one near she said they also dear chinko. No, I mean two cases. Exactly. On found obi up to now as obi may clarify we. On some obi as or make tribi mtino oyena juma. That is the story behind it. And yes, Essien yakwako Tony fee na wakwa bobusian. That is it. Yes, we share video na e trago ye na say can be bia say no kure bia wa asem no mu no ene da bontin na say Michael Essien enko broke onko broke here na mbom eye say na tie ne dan mienu a e wo Ghana ha say some of his properties in fact obi wo ha wa bobra na do level bia e japade ni bi wo kra
on kai aje se obi akofa ho ana obi akai no se wajapade we se nipa se aba ho wo se mesi aba ho aha nti no Michael Essien anu ye ne dan ne mu bi na saa courts anasa court de ensa to so aye se ye ton na ye dia settle saa sikana edakon aha na ye se Michael Essien bo na akobrook yes na ye wogidie pa se aba ne se dia onyi scan from go to saa kana Michael Essien can afford because yes you know wabobo no akwachire pa ye a na se otumi ya ska bebre o football no ntino and osaye brand ambassador am sporty bet yes ntino nipa bi say no ebe din say obetumi akobrook sa yes ntino abusua ensem no emu nokre ene de wo mu nyina bi na ye de aba besom a monso manya bi etie no aha you have media so yes you are say besom sompa ntino ye be sere so be subscribe the channel we ahu nya ye pa na mon push ye na mon promote na afin so turn on bell notification icon no then e be a video bi e be drop bi a won so sa edit maka bi yes na won so wahu de ekọ aha na say bibia ekọ fefefe share video we ma hofra wonyanya bi hwe na won so nya bi ntie no hwe aha na afin so for comment to comment section ni mo my guys and fans na no obi am fa na comment to comment section no ye be kan ama mo ya da mo asese da mo tie akra